The United States President's Emergency Plan for AIDS Relief, also known as PEPFAR, is one of the many agencies that have been funding the fight against the spread of HIV/AIDS in the country. However, the organization has announced a scale down in financing the same on the grounds that Kenya is now a lower middle class economy, hence should sustain these programs. This story was compiled by Adan Odhiambo and Alex Kiarie. Kisumu City, the pride of Nyanza and Western Kenya. Amid the hustle and bustle, the region has been battling HIV infections that have made it one of the focal points in the fight against the pandemic. Well, the success lies in the positive reports years on, but tales of some locals' struggle with the disease brings out the realities of the situation. HIV niligunduliwa nikiwa na mimba 2016. Wakati nilienda kupimwa mimba, kienda kliniki ndio nikaenda kupimwa HIV, nikapatikana niko na HIV. Na hiyo wakati nilikuwa naishi na mzee wangu. Sasa vile nilipimwa nikapatikana, nikashughulikiwa, nikaulizwa, vile umepatikana hivi unaamua aje? Mimi nilikubali. Nilianza kuishi na virusi, nimekaa na virusi kwa 12 years. Na wakati yenye nilipata hiyo virusi, nilikuwa nafikiria maisha yangu itakatika hivyo. Na nilikuwa na uoga sana, hata hiyo siku nililia kabisa. Lakini nimeona kumbe virusi si ugonjwa. Virusi ni kitu yenye ni ugonjwa tu yenye unaweza meza dawa na unakula vizuri na unaishi na hizo virusi. Sasa vile niliishi nayo mpaka saa hizi, nimezaa watoto wangu, niko na watoto. Niko na watoto 7. Nilipata virusi kama niko na 3. Mpaka wa leo bado niko tu na hiyo virusi. Kwa familia yangu hakuna mwenye amejua kama niko na virusi na meza madawa. But kwa saa hizi vile nilianza kutembea na self group, nimeona kumbe tuko wengi. Nilitoka hapo nikarudi nyumbani, nikaenda kuelezea mwenye nilikuwa naishi naye. Nilimdanganya ya kwamba nilienda kliniki lakini sikuhudumiwa, nataka twende na wewe. Wakati nilimwambia ati kwa nini, nikasema mimi sijui, daktari ndiye anajua, mimi sijui. Tukafika wakati tukaenda na yeye, tukaingizwa huko pimwa. Yeye alikataa, alisema yeye anajijua, washughulike tu na mimi. Akasema unajijua aje? Akasema mimi niko hivyo na mesanga dawa. Wakamuuliza unameza dawa na umekaa na huyu kwa muda gani? Akaeleza. Na ushamwambia hapana. Kwa nini hukumwambia? Yeye alisema tu pole, sikuwa tayari kumuelezea. Pia akaniambia hapo pole, sikuwa tayari kukuelezea. Mimi naye nimezaliwa na HIV. Sasa nimeshaishi na hizo virusi miaka mingi. Sasa niko na miaka 29 kama niko na virusi. Ni changamoto, nimepitia mambo mingi sana. Indeed, it has not been easy for not just Nyanza region, but for the entire nation. Many people lost their lives. Children became orphans. And we had widowers. And a lot of things in terms of even losing, in terms of when you look at even in terms of even human resource. Because it was selecting nobody. People died. Yeah? In terms of even intellectual capital and the rest and all that, it really hit the world in with a devastating blow. And picking up has not been easy. Us as our countries, we are supposed to have roads on a road to sustainability. Nyanza region has been posting grim rates. In the latest report, Kisumu, Homa Bay, Migori and Siaya feature prominently in the list of counties with high HIV/AIDS prevalence rates. The fall in HIV prevalence and infection rates in the region and nationally is thanks to the funding that goes into the fight against the spread of this disease. One of the agencies that have been financing these activities is the US President's Emergency Plan for AIDS Relief, or PEPFAR. But a dark cloud is gathering. In the recent past, PEPFAR has indicated it's reduced funding this program in Kenya.
it's not the only agency that is scaling down. This decision is based on Kenya's transition to a low middle-income economy. Hence, the government is expected to fund the bulk of HIV/AIDS mitigation efforts in communities. However, people living with HIV/AIDS in the Nyanza region are apprehensive. Kama hii dawa itaisha, itaendelea kuingia Kenya, saa zingine wengi wetu tena tutaanza kukufa vile wenzetu walikuwa wanakufa kitambo. Na tulikuwa tumesahau hiyo kifo, hata tulikuwa tumesahau tuko na ugonjwa juu. Unameza hiyo dawa yako kwa saa na unaendelea kama wenzako, hata ukiwa na wenzako mtu hawezi jua uko na ugonjwa. Hata kama hii ARVs tunameza inaelekea kuisha, wasituache tukufe. Work with the communities so that we work towards the achievement of the UNAIDS 95-95-95 goals by ensuring that 95% of children or people living positively know their status. And out of those who know their status, 95% we work towards ensuring that they are on ART treatment, and also ensure that out of those enrolled, all those on treatment, 95% of them have suppressed. Tungependa serikali ifanye kazi mkono kwa waadhiriwa. Wakati waadhiriwa ndio wa spread, waendelee kuenea hii mafunzo. A recent report by the National Syndemic Disease Control Council ranks Kenya as 6th globally in HIV deaths. Most of these deaths are linked to injection drugs. However, the worrying issue is that youth and adolescents are driving HIV infection rates in Kenya. This comes at a time when Kenya is seeking to end HIV/AIDS infection by 2027 as directed by President William Ruto. As living with HIV/AIDS in Nyanza await the fate of funding for programs that guarantee them a longer life, they now cling on to hope. Hope for the government to step in the gap, since this is what they cannot afford to lose. For KTN News, I'm Dennis Aseto. A women group in Mtangwanda village of Party Island in Lamu County is continuing with